So hi everyone. So today onwards we are going ahead with the next topic, that is multiple dosing. So multiple dosing introduction we have seen in the last class. So today we will discuss about the one compartment open model, IV bolus administration of multiple dosing. So far we have studied single dose studies. In the upcoming portions, you will learn multiple dosing, same like IV bolus, infusion, extravascular, etc. So hope you cleared yesterday itself. You have revised what is IV bolus dose, and you know very well what is IV bolus and IV infusion. So for learning this derivation, you must have a basic knowledge on single dose as well as mainly for IV bolus as well as IV infusion. So we'll start up with this. So in the previous derivations, we used two different variables, that is C as well as C0. What was that? C was the plasma drug concentration at time t, and C0 was the plasma drug concentration initially, that is the initial plasma drug concentration. That means immediately the initial concentration that appears in the blood circulation after the entry of drug into the systemic circulation. So the first and the initial plasma drug concentration noted is considered as the initial concentration. So these are the two different variables we have discussed, we learned about. But while coming to the multiple dosing, the concept is same, the variables are slightly modified and slightly changed. Okay, so students, actually this derivation is very simple derivation, but you have to listen properly. You should be completely attentive, then you will not understand. If there is a single confusion in a single step, in any step, you cannot learn the next steps. So you just please join with me, just go through the sentences what I am saying. Okay, now in multiple dosing, these are some of the variables you have used: C1, C2, C3, C4, C2, C0. So C1, C, and as a subscript you have written 1, 2, 3 and 4. This indicates the dosing. C1 indicates the first dose of the drug, C2 indicates the second dose of the drug, C3 indicates the third dose of the drug, C4 indicates the fourth dose, and goes on up to Cn. What is C2? Tau indicates dosing frequency, maybe 6 hour, 4 hour or 8 hour, 12 hour, whatever it may be. So tau indicates the dosing frequency. So C tau means concentration of drug in the plasma while giving the next dose. Suppose 12 hour is the dosing frequency. Morning 10 o'clock I administer first dose. Night 10 o'clock I have to take the second dose. So after administering the first dose, before administering the second dose, in the night 10 o'clock, what is the concentration? That is the C tau indicates, and C0 indicates the initial concentration. For today, 0 is indicated as a superscript. Previous equations and all, it was used as a subscript of C0. Right now we are based upon this. We have C10. C10 indicates the initial plasma drug concentration after the first dose. C20 indicates the initial plasma drug concentration after the second dose. C30 indicates the initial plasma concentration after the third dose, and C04 like C0 up to N. Okay, now C12 indicates the plasma concentration
the minimum plasma concentration after the first dose before administering the second dose, and C2 tau indicates the minimum plasma concentration of second dose before administering the third dose, C3 tau and C4 tau, or it indicates the minimum concentration at the dosing intervals. So these are the 8 variables now we are going to deal with. C1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1 tau, 2 tau, 3 tau and 4 tau. Okay. Now here you will, so this is the graphical representation of the variables. Okay, this will give you a clear picture. Actually, this is an extravascular administration. You just consider the graph as an extravascular administration. The plasma drug concentration started from 0. It attains the peak value. The peak value indicates the highest value, that indicates the C10. Okay, so the highest, or you can consider it as the initial concentration also, C10, and C1T. So 10 കഴിഞ്ഞ് next comes the C1T. അപ്പോൾ second dose കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് what is the minimum concentration we are getting, that is a C1 tau. Second dose, after administration of the second dose, before administration of the second dose, we have a minimum amount of drug present in the body, that is C1 tau. C1 tau is remaining in the body. While C1 tau is remaining, we are giving the next dose. So the next dose is added up with the balance of the previous dose, and the dose will increase and will get a concentration as C20. Once the second dose has completed and before administering the third dose, the minimum concentration attained in the body is considered as C3 tau. Then we have, that is CT2 tau. Then we have C30, C3 tau, then C40 and C4 tau. So here the crust, all the crust shows your maximum concentrations, and all the trough shows your minimum concentration at the tau interval. So this graph is just for understanding what are the variables we are going to deal with. So this graph no need to draw in your derivation part, where you are going to study, or where you are going to appear for the write for the exams. Okay, so next slide onwards we are beginning with the derivations. So here just listen, so many sentences are noted in the slides, so many equations are there. Just go one by one, just follow with me, join with me. Okay, and at the end of each equation I have noted the equation number with the red color. This is only for an understanding purpose. For your exams and all, no need to write this continuous numbers. Here I have given the numbers for all the equations, just for an ease of taking the classes. Okay, now the first equation, that is C equal to C0 e raised to minus KET. So one compartment open model IV bolus administration equation ആണ് എന്ത്, C equal to C0 e raised to minus KET. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്ലാസ്മ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ടൈം ടി ഫോർ ആൻ IV bolus അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അതായിരുന്നു C ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. C0 വാസ് ദ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ in single dosing. So in this equation, now we are going to learn the IV bolus administration. This equation we are converting to the multiple dosing, how the equations will be. Once this equation is converted to multiple dosing, how the equations will be. So C was the plasma drug concentration at time T. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് C എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് C we can rewrite it as what, C1 tau. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ പവർ പോയിൻറ്റിൽ എനിക്ക് ലാപ്പിൽ പ്രശ്നമില്ല, ബട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. tau ഓൾവേസ് മസ്റ്റ് ബി ആസ് എ
superscript and 1 as a subscript. Okay, അപ്പോൾ C1 tau, C എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ടീനെ നമുക്ക് റിറൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായിട്ട് C1 tau, and C0 it can be rewrite as C10. C0 as initial concentration, C10 as the initial concentration after the first dose, initial concentration after the first dose, that is C10 into e raised to minus kT. Hope the first 1 and 2 equations are clear. So the first equation for the multiple dosing is rewritten as C1 tau is equal to C10 into e raised to minus kT, right? So if C1t is the initial concentration for the first dose, what is the initial concentration for the second dose? Now that is C20 is equal to equation number 3. Look into the equation number 3. C20 is equal to C1 tau plus C10. C1 tau plus C10. അതെങ്ങനെ വന്നേ? That is C tau എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2-ൽ C tau ആണ്. അതായത് C20 സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് C1 tau. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡോസും പ്രീവിയസ് ഡോസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. പ്രീവിയസ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് C1 tau. പ്രീവിയസ് റിമൈനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് C1 tau. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ C20 കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഡോസ് ആയിട്ടുള്ള റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള C1 tauയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും? രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? C10. അതായത് ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട്, സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 mg ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡോസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെയിം 100 mg തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഒന്നാമത്തെ ഡോസ് 100 ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 100 തന്നെയായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 100 തന്നെയായിരിക്കും. ഡോസ് ഇസ് റിമൈനിങ് സെയിം. അപ്പോൾ C20 കൊടുത്തപ്പോൾ ബോഡിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ C20 കൊടുത്തപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഡോസിൻ്റെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡോസിൻ്റെ റിമൈനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? C1 tau പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? C10. അപ്പോൾ സം ഓഫ് C1 tau പ്ലസ് C10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ദ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ second dose. Hope equation number 3 is clear for you. Okay, I'll repeat once again. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഈ ഡെറിവേഷൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് എന്താ പറയുക കാണപ്പെടെ പഠിച്ച് എഴുതാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ല. നമുക്കിതൊരു 33 സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഇങ്ങനെ ഈ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 2 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആകുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ്? അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് C20. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആകുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷന് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണോ അത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ റിമൈനിങ് ആണ് C1 tau എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ എമൗണ്ട് ആണ് C10. അപ്പോൾ C1 tau പ്ലസ് C10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു C20. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇനി C20 നമ്മളതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. C1 tau എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 പ്രകാരം C1 tau എന്ന് പറയുന്നത് C10 e raised to minus kT ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 യു വിൽ ഗെറ്റ്
C20 equal to C10 e raised to minus kt plus C10. This is equation number 4. Now to simplify it, e raised to minus kt, hereafter we are denoting it as small letter r. E raised to minus kt നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടാലും we are just substituting it as r. So അങ്ങനെയെങ്കിൽ equation number C20 becomes C20 equal to C10 r plus C10. This is equation number 5. That means ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് C10 r plus C10. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡോസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരുന്ന ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ്? അതാണ് നമ്മളിനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബോഡിയിൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ്? അതാണ് C2 എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു, ഏറ്റവും മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ തേർഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് C2. അപ്പോൾ C2 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C20 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് kt. ഇതെങ്ങനെ വന്നേ? C2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു C20 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ket. ഹൗ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ്? അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ഐ വി ബോളസിൻ്റെ എന്താണ്? C ഈസ് ഈക്വൽ ടു C0 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ket. Plasma concentration at any time is depends on initial concentration and product of the exponent. Plasma concentration at any time Ct depends on initial concentration. അപ്പോൾ നോക്കുക, C2 സെക്കൻഡ് ഡോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഡോസിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് C2. അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? സെക്കൻഡ് ഡോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? C20 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് kt. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഐ വോളസിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് C2 ഈക്വൽ ടു C20 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് kt. ഓക്കെ, ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. C20 എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 പ്രകാരം ആസ് പെർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 C20 ഈക്വൽ ടു C10 r plus C10. Okay, now e raised to minus kt we are substituted here as r, so we'll get C20 r. C20 you substitute equation number 5 in C20 you substitute, we will get C10 r plus C10 into r. Finally you will get C2 is equal to C10 r square plus C10 r. So this is the equation for C2. Now third dose. So once you give the third dose, the concentration of drug accumulated after the third dose എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പ്ലസ് മൂന്നാമത് കൊടുത്ത ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട്. രണ്ടാമത്തിൻ്റെ റിമൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? C2. അപ്പോൾ C30 ഈക്വൽ ടു C2 പ്ലസ് മൂന്നാമത് കൊടുത്ത ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് C10. C2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്താണ്? C10 r പ്ലസ് C10 ഇൻറ്റു r പ്ലസ് C10. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? C10 r സ്ക്വയർ പ്ലസ് C10 r പ്ലസ് C10. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11. സോ initial amount of drug after the administration of the third dose that is equal to C10 r square plus C10 r plus C10. Right, fine. Now at the end of the third dose, before giving the fourth dose, that means and that due to the frequency, dosing frequency 3C3 the equation becomes C30 r. C30 എന്ന് പറയുന്നത് Ct equal to C0r. Okay, so C3 is equal to C30 r. C30 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. C3 ഈക്വൽ ടു C30 r. C30ക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത്? 11th ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ C10 r സ്ക്വയർ പ്ലസ് C10 r പ്ലസ് C10 ഇൻറ്റു
R. You'll get what? C10 R cube plus C10 R square plus C10 R. So this way we can calculate the initial concentration and the final concentration at the end of or at the beginning of each and every dose. Fourth dose, fifth dose, sixth dose കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ എന്ത് പോകും? ഡ്രഗിൻ്റെ അക്യുമുലേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡോസിങ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ. സോ ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ